మాస్టర్ మైండ్స్ కామర్స్ చదవాలనుకునే 10th ఇంటర్ విద్యార్థుల తొలి ఎంపిక. Good evening, students. So, all are waiting to write the EAPCET exams. That is, it is EAPCET, or you can say AP and TS engineering exams. Because till now, JEE mains is over, and those who qualified, they are writing the advanced. Whereas the majority of the students, even though they will write different exams, EAPCET is the important. Or you can say engineering entrance of EAPCET, TG EAPCET, or AP EAPCET. Both are very important for them, because majority of the students will go into the engineering colleges of the AP and Telangana only. Because out of the only 10 to 15% of the students are gaining the seats in the other engineering colleges or national level engineering colleges. Remaining 80 to 85% will come to the state level only. So this is a very crucial time, because only 10 days are left for the AP and Telangana EAPCET examination particularly. So what happened this last minute, what I had to do, నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను కానీ చివరిలో first thing is these 10 days what you have to do, because for last 2 years and some students has taken a foundation in 8th, 9th, 10th class also, but some student has taken only inter first year, second year. Means 5 years onwards you are preparing for the engineering entrance examination, and few students are studying only for the 2 years, but the last step attained, because now only left is some private engineering college exams like BT, etc., and a BITSAT examination, advanced examination, and major is EAPCET examination or engineering entrance examination. So engineering entrance examination is entirely different, because it involves 160 marks. So 160 marks within 3 hours they have to write. In that 80 mathematics, 40 physics, and 40 chemistry. And whereas the JEE means if you take 75 questions you are writing in 3 hours. So here 160 questions you are writing in 3 hours. So the very important is some logics you have to follow, some tips you have to follow, and the speed and accuracy is also very important. So in this last 10 days, what chapters you have to prepare, and how many marks will give you how much rank, that I want to tell detailedly. So now if we take major thing is, if you take the last year ranking, because all will think that they have to get 140, 130. No, in the last year pattern, if we take in the TG, because in the AP entrance examination 25% of the weightage is there for intermarks, but for Telangana there is no 25% for TG EAPCET. So what happens means, see, according to last year ranking, those who got 140 above marks, 140 above marks, they got below 10th rank. Those who got above 140 marks, they got below 10. So after ranking, I will tell about the how to prepare the and what chapters you have to prepare in the last moment. So whereas above 140 marks, below 10th rank, and 135 marks above, around 30 rank. Next point, if you take 120 below 100 rank, means if you are getting 120 marks above, it is 100 rank. Whereas if we take 100 marks, if we take 100 marks, then it is 500 rank below. 90 marks, 1000 rank below. 85 marks, I am talking about the approximate values. Why means there will be 6 sessions or 7 sessions. The paper may be little easy, hard. It depends. They will do normalization. They will do normalization, and you will get a marks in also in fractions. So what happens means, after normalization, the ranking will be given. So depending upon the mark, because this time in TG EAPCET or EAPCET, you know that immediately after writing the last question, you will get the marks also displayed there. So after that, they will do normalization, they will give the ranking. So because easy paper means you have to get 90 marks, less paper means you may get 80 marks, but at average it is 85 marks is below 2000 rank. And if you take 80 marks is 2500 rank. Whereas 75 marks means below 4000. 70 marks means below 6000 rank. Above 70 marks I'm talking. 65 marks is below 9000. And approximately 63 marks is given 10,000 rank last year.
So very carefully observe it. 140 marks above you will get in a engineering entrance, then above below 10th rank 135 30, and important things I will tell. 100 marks above it is below 500. 90 marks above 1000, 85 marks above 2000 rank, 70 marks above 6000 rank, 65 marks above 9000, 63 marks above 10,000 below rank. So this is the major thing you have to remember. So now how to get this type of marks? Say if I tell that 80 marks 2500 ranks below 2500 is a very good for the top 5 colleges of the Telangana. Whereas if we take 90 marks above, if we take below 1000 rank, it is more than enough to get into a university. So for these things, because ranking colleges etc, I'll give another video. But before that, to get this 90 marks, to get this 80 marks, what to do in the last moment? Because for the last 2 years or 5 years, you studied all chapters. But now more weightage chapters you have to prepare. More weightage chapters you have to prepare, and which are having the logic, which are having the tips, you have to follow it. You have to follow it, because no negative marks is there. You have to attempt solving the questions, and attempting all the questions also very, very important. Some guesswork also you have to do. So if you take with respect to mathematics point of view, with respect to maths point of view, important chapters, because in the other entrance examination, trigonometry is unimportant, but in the engineering entrance examination of AP and TS or TG, trigonometry is also important. If we take up to transformation, 3 to 4 questions are coming. Trigonometric up to transformation or identities, 3 to 4 questions are coming. And trigonometric equation and inverse, 2 to 3 questions are coming. Hyperbola, 1 question. Properties of triangle, 3 to 4 questions. So overall, if we take around 10, sometimes 8 they will give, sometimes 12 also, or 14 also. 1 year they have given 14 questions. So you have to give a more preference, and this involves the more tips and logics also. And comparatively easy chapter, trigonometry. But other exams you are not prepared. For this exam, you have to prepare. So this will give around 10 marks, you can say, because sometimes 8, sometimes 12 or 14. Say exam, 10 questions you are getting in this. And next easy chapter is matrix and determinants, you are getting 4. 3-dimensional geometry, 3 questions. And circles and system of circle, around 5 to 6 questions. Circles and system of circle, 5 to 6 questions. Integration and definite integral. Integral, definite integral, around 5 to 6 questions. And so all are not that much of strong in permutation, combination, probability, and statistics. But there is around 9 to 10 questions together. Permutation, combination, probability, and statistics. 9 to 10 questions, but they are giving easy only. And say limits, continuity, differentiation or derivative, not differentiability, not depth continuity, no need. Here 5 to 6 questions. So vector algebra, around 5 questions. So these are the important chapters, and which are easy to get the marks. Easy to get the marks. If we take here very carefully, this together is 45 to 50 questions. If you are able to attempt the 45 to 50 questions in mathematics, it is a wonderful. It is a wonderful. So those who are 100% perfect, you attempt 80 also. I am not talking. But 45 to 80 questions. So remaining chapters are, so there are some easy. Locus problem, change of axis problem, partial fraction, mathematical induction. One question only will come, but they are easy only. And parabola 1 question, ellipse 1 question, hyperbola 1 question, they are easy only. I am not asking you to neglect the chapters, but give more preference to these chapters so that you will get the maximum mark. And already you have done all the chapters, so give a glance to the other chapters so that easily you can attempt above 50. అయితే ఒక్కసారి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వెళ్ళే ముందు తెలుగులో ఒకసారి చెప్తాను. ఐ విల్ గో టు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ, బట్ బిఫోర్ దాట్ ఇన్ తెలుగు ఇప్పటి ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంకా జేఈ మెయిన్స్ అయిపోయింది, దాని ప్రకారం అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు. సో 80% స్టూడెంట్స్ మిగిలింది ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. అదైనా సరే మన లోకల్ అంటే ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్సెట్ ఎంసెట్ రాస్తారు. అయితే దీనికి ఇంకా 10 రోజులు మాత్రమే మిగిలింది. దీనికి ఏం చేయాలి? లాస్ట్ 10 రోజులు
ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి ఏమిటంటే 160 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. నో నెగిటివ్ మార్క్స్, 3 అవర్స్లో రాయాలి. అదే జేఈ మెయిన్స్ మీరు 75 క్వశ్చన్స్ రాశారు 3 గంటలు. అంటే ఇక్కడ 160 క్వశ్చన్స్ అదే సమయంలో రాస్తారంటే యాక్యురసీ, ఖచ్చితత్వము, స్పీడ్, లాజిక్స్, టిప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని గత 5 సంవత్సరాల నుండి కానీ గత 2 సంవత్సరాల నుండి ఎన్ని చాప్టర్స్ చదివారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇప్పుడు మేజర్ చాప్టర్స్ అన్ని మంచిగా చదవాలి. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం చూసుకుంటే తెలంగాణ ఎంసెట్ మార్కులు చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా ఉందంటే 25% వెయిటేజ్ కలిపిన తర్వాత నార్మలైజ్ చేస్తారు. ఇక్కడేమో మార్క్స్ 8 షిఫ్ట్లు 6 షిఫ్ట్లు అయిన తర్వాత నార్మలైజ్ మార్క్స్తో ర్యాంక్స్ ఇస్తారు. అయితే అక్కడ ఇంటర్ మార్క్స్ ప్రకారం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. 25% వెయిటేజ్ ఉంది. తెలంగాణలో లేదు. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం చూసుకుంటే బిలో 10 ర్యాంక్ రావాలంటే 140 మార్క్స్, బిలో 30 ర్యాంక్ రావాలంటే 135, 100 ర్యాంక్ బిలో అంటే 120 మార్కులు, 500 ర్యాంక్ రావాలంటే 100 మార్కులు, 90 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 1000 ర్యాంకు, 85 వచ్చిన వాళ్ళకి 2000 ర్యాంకు, 80 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 2000 ర్యాంకు, 75 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 4000 ర్యాంకు, అదే 70 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 6000 ర్యాంకు, 65 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 9000 ర్యాంకు, 63 వచ్చిన వాళ్ళకి 10,000 ర్యాంకు. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం. సో ఇప్పుడు చాలా ఈ ర్యాంక్ ఏ కాలేజ్ వస్తుందని జాగ్రత్తగా చూస్తే 1000 బిలో వస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా యూనివర్సిటీ సీట్లు వస్తాయి. అదే 5000 6000 బిలో వస్తే 10,000 బిలో వస్తే టాప్ 10 కాలేజ్ వస్తాయి. 5000 బిలో వస్తే టాప్ 5 కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్ ఈజీగా సంపాదించాలి. అయితే దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్లో, మోర్ వెయిటేజ్ చాప్టర్లో లాజిక్ టిప్స్ ఉన్నాయి, ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఈ లాస్ట్ చివరి దశ, ఈ చివరి మూమెంట్లో. అయితే దాంట్లో చూసుకుంటే మ్యాథమెటిక్స్లో మాత్రికలు, నిర్ధారకాలు 4 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అదొకటి. వేరే ఎగ్జామ్స్లో మనం ట్రిగనామెట్రీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వం, త్రికోణమితికి. కానీ దీంట్లో అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్లు 8 వచ్చాయి, ఒకసారి 14 కూడా వచ్చాయి త్రికోణమితి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మాత్రిక, నిర్ధారకాలు, 3D జామితి, తర్వాత వృత్తాలు, దాంట్లో 5 నుండి 6 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. అనిశ్చిత నిశ్చిత సమాకలనాలు 5 నుండి 6 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ప్రస్తరాలు, సంయోగాలు, సంభావ్యతలో సాంఖ్యశాస్త్రం మొత్తం కలిపి 9 to 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇది ఈజీనే ఇస్తున్నారు. జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ లా కాకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది. అదే అవధులు, అనిశ్చిత అవకలనాలు, వీటిలో 5 నుండి 6 క్వశ్చన్లు. వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా, సదిశ ఆల్జీబ్రాలో సదిశ బీజగణితంలో 5 క్వశ్చన్లు. అంటే ఇంకా మిగతావి బిందుపథం కానీ, పాక్షిక భిన్నాలు కానీ, దీర్ఘవృత్తం కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది. నేను అది చదవద్దు అనట్లే. 5 సంవత్సరాలు చదివారు, గత 2 సంవత్సరాల నుండి చదివారు, అవి చదవండి. కానీ వీటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. అవి ఒక్క రోజులో చదివండి. ఈ 10 రోజుల్లో ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవి ఈ ఎక్కువ. అంటే వీటి వల్ల 45 నుండి 50 మార్కులు, 45 నుండి 50 మార్కుల మ్యాథ్స్లో అంటే అంత ఈజీగా చాలా మంచిదండి, చాలా మంచిది. అది గుర్తుంచుకోండి. అట్లాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను తర్వాత, కానీ ముందు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ టైం టెలింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జాగ్రత్తగా చూస్తే, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇలాగే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్స్ ఎక్కువగా ప్రశ్నించాలి. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ స్ట్రక్చర్, పరమాణు నిర్మాణం, తర్వాత ఆవర్తన పట్టిక, రసాయన స్థితి, రసాయనిక చర్య, జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, బేసిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, తర్వాత మనకి ఎస్పి సమూహాలు, డిఎండ్ఎఫ్ సమూహం, ఎస్పి గ్రూపులు అంటాం, డిఎండ్ఎఫ్ గ్రూపులు అంటాం. వీటిలో ఎక్కువ ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంది. అదే ఆర్గానిక్లో బేసిక్ ఆర్గానిక్ కానీ, లేదా ఆల్డిహైడ్, కీటోన్, ఆల్కహాల్, ఈథర్ బేసిక్ చేసుకుని చాలా ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఈ చాప్టర్లు ఎక్కువ చదవాలి. అదే ఫిజిక్స్లో తీసుకుంటే కొంతమంది మెకానిక్స్ చాలా ఇష్టపడరు, కానీ మెకానిక్స్లో ఎక్కువగా వస్తాయి. కానీ ఈజీ చాప్టర్ చాలా జాగ్రత్త. మెకానిక్స్లో ఎక్కువ విద్యుత్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్లో చాలా ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. అదే ఆప్టిక్స్, వేవ్స్ అండ్ ఆప్టిక్స్లో ఎక్కువగా మార్కులు వస్తున్నాయి ఫిజిక్స్లో. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, అది చదువుకోవచ్చు. వెక్టర్స్, యూనిట్స్, డైమెన్షన్స్, లాజిక్ గేట్, సెమీ కండక్టర్, ఇవి తక్కువ మార్కులు వచ్చిన చాలా ఈజీ చాప్టర్ కాబట్టి వీటి మీద ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే మీరు ఈజీగా మార్కులు. నౌ కమింగ్ టు ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యు టేక్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. Whereas in chemistry, if you take atomic structure, chemical equilibrium and kinetics, periodic classification,
Then S and P block elements and their properties, D and F block element and their properties. You have to remember these are the very important chapter along with the general organic chemistry and hydrocarbons, ether, alcohol, aldehyde, ether. These are the important. I am not saying that other chapter. So chemistry, what happened? This in these 10 days, 2 days you prefer for chemistry, or you can say of daily 4 hours. If you read line to line of your Telugu Academy book, line to line of Telugu Academy book, and underline the important point, within 2 days only you can prepare the chemistry. They are giving very easy. Whereas in physics, if you take mechanics, they are giving the maximum questions. Next, electricity, electrostatics, and electromagnetic induction, they are giving the more marks. Modern physics, they are giving more marks. Optics and waves and thermodynamics. These are the more number of questions are coming. So what happens means, if you take a topic wise also, but these are the important questions you have to prepare. And I am not asking to neglect all. Chapter wise, these are the important questions. These 10 days are there. At least 6 to 7 days you prepare. Or you can say that 12 hours you are studying, let us imagine. You are studying 12 hours per day. 12 hours per day. Then what we have to do out of that 12 hours, 5 to 6 hours mathematics, 3 hours physics and chemistry. Out of that 3 hours, 2 hours important chapter, more weightage, and 1 hour unimportant and a simple chapter you prepare. Then automatically you get the rank. So this is the most important thing you have to remember. And remember carefully, before the examination day, 1.5 hour before you go to the center, stand at a shady place, nearby place, because it is too much hot. So don't expose to the sun rays. Take rest. Whenever they will ask you to go to the inside, you can go. And while writing the examination also, you have to follow some rules. Now, you see very carefully, the examination day is very, very important. Go to exam hall 1.5 hour early. Nearby shaded place you stand. And while they are asking to enter, automatically you enter the center. And while starting the exam, very important. Whether you are very much interested in physics or chemistry or maths, I don't know. Depends upon you. What happened means, chemistry 20 to 25, physics 20 to 25, maths 30 to 35 questions. So what does this mean? Say you started with the chemistry, let us imagine. First question, easy. Because it is theoretical, many will be easy. Attempted. Second question, easy, attempted. Third question, physical chemistry question, which involves the solving. It may take time, so keep it for review. Fourth, totally unknown question, leave it. Fifth, again, lengthy calculation, keep it for review. Sixth question, easy, attempted. Like that, 20 to 25 in chemistry, 20 to 25 in physics, 30 to 35 in mathematics you attempt. Or it depends upon your caliber. You are very much strong in the subject, you may attempt 25 to 30, 30 to 35, 30 to 35, in math 45 to 50. So you can attempt like that. So whereas the other thing is, here, after going through the first round of 20, 25, 20, 25 and 30, 35, what you have to do? In the second round, whatever you kept for review, 5 or 6, 10 questions, 5 or 10 questions, 5 or 10 questions you attended. In the first round, it may take only 2 hours. Another round, you have to take 30 to 40 minutes. The last 20 minutes, all remaining questions. You attempted. All remaining questions, you attempted some guesswork. That is the major point. You have to remember. Next point, already I told, but again, once again, I'm telling you, listen here. As per the government of Telangana, they have released that last year, above 80, they got below 2,600 rank, above 75, below 4,000, above 70, they got 6,000 below, above 65, 9,000 below, and above 63, I told 10,000, whereas above 60, 14,000, above 55, 24,000. This is the ranking given. Similarly, the chapter wise also, if we take, because last year 7 NASIFs they conducted, on an average, functions 2 questions, matrix and determinant 4, addition of vector and product of vector, vectors together is 5, and trigonometry totally 8 to 10 questions. So in circle system or circle 6, slowly you go through it. And only thing is, quadratic and complex demodes also you have to attempt it, because it's an easy question. Easy questions. So that means you are prepare this 8 days
50 to 55 questions. Remaining give a glance because already known easy questions. That is called partial fraction, change of axis, locus, like that. Probability 5 to 6%. And indefinite, definite integral 6 to 7. Whereas in the last year organic less given, but this year we can't tell. And most probably equal questions you are getting in physical, chemistry, organic and inorganic. Whereas in that atomic structure, S and P block, already I told, slowly you can go through it, chemical equilibrium, general organic chemistry, hydrocarbons and aldehydes, ketones, etc. Next, S and P block 2 plus 2 and D and F block 2 questions. So whereas mechanics, more questions are coming, heat and thermodynamics, electricity. And the chapter wise also, if we take thermodynamics 2, work power energy 2, magnetism 3 to 4, gravitation 1, 2, electrostatics, electromagnetism 2 to 4, and ray and wave optics 3 to 4, like this they have given. Modern physics, so around 5 questions. So these are the questions given. So now what happened? Try to attempt all the questions and prepare well. All the best for your examination. About the ranking, marks, rank, and seats we will go do in another video.